اشير لك عليها اقول لك شنو هي هذه؟ بتقول لي هذه primordial follicles. تعطيني give one characteristic features او اقول لك اياها enumerate the البارت اللي موجوده بالستراكشرز. وراح تقول لي هذه شو تقول لي اياها؟ تقول لي هذه primordial follicle consists of the single flattened cells اللي هي follicular cells surrounded by the شوفوا هنا اللي بالداخل راح تمثل لي البرايمري oocytes. Now this البريمورديال هذا primordial كليتها الفلاتند cells surrounded to the primary oocyte. These follicles proliferations and the flattened cells become to the cuboidal single layers of the cuboidal. You can see this is the cuboidal cells, single layers of the cuboidal cells. This is called the growing follicles. The growing follicles characteristic by the single layers cuboidal cells or cuboidal follicle cells surrounded to the primary oocyte. Now these growing proliferations and forming with mitosis forming to the stratified granulosa cells. You can see this is the stratified granulosa cells or نسميها follicular cells. This follicle is called the primary follicles. Also surrounded to the هذه نفس الشيء surrounded to the primary oocyte. اكيد لازم تكتب primary oocyte. فاذا كانت عندنا هي عباره عن الفلاتند cells صارت proliferations اخذنا single layers cuboidal growing follicles. الفيرست الفلاتند هي primordial follicle cells growing follicles and this is the primary دكتور بس سؤال انه هذا السلايد مال اوفري ovary. يعني اوفري كم؟ كامل زين this is the primary oocyte. الجرانيولوزا cells now differentiated into parts. الinner layers is called the أديك لكم إياها بالمحاضرة الديكا internal. الديكا internal قلنا steroid فيها hormones البروجستيرون والاستروجين. that's important to the implantations. After that, the evolutions, the diga interna and the granulosa form to the corpus luteum. You can see this is the inner إذا أشركم على هنا. You can this is the diga interna and the connective tissue or fibrous tissue. Diga This is externa. the diga externa. Also in this slide you can see Zona. this is the numerous non-cellular between to the granulosa cells and the primary oocyte. This is Zona? called the zona زونا pellucida. بليوسيدا. فإذا أشير لك هنا تقول لي هو هذا الزona pellucida non-cellular between to the granulosa cells and the primary oocyte واللي هي derivative from the granulosa cells and the oocyte, the primary oocyte. Now the fluid of the granulosa cells communications between the granulosa cells and forming to the cavity. This cavity is called Atrium. the antrum. 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 When the cavity crescent shape. تشوفون Secondary. هذا؟ No, this follicle is called the Secondary secondary. follicle. Very good. Secondary follicles. فإذا
crescent shape. crescent shape. وايضا بعد شنو اللي عندك تشوف الثيكا انترنا والثيكا اكسترنا. واضح اذا قلت لك النيومريت البارت اللي موجوده بالستراكشرز. اول شيء راح تقول لي البرايمري اوسايد الزونه بالانسيدر والثيكا انترنا ثيكا اكسترنا، واقول لك اعطيني نيم ذيس فوليكلز تقول السكندري بالاضافه الى الانترم. Now this الانترم or fluid يصير فيها largest. These follicles is called the mature. mature follicles. Very good. When the follicles تكون هي 10 millimeters, now this is called the immature Ground follicles. لو نشوفها هنا نشوف اكو اشياء طالعت لنا. This is the الثيكا externa, الثيكا interna, البرايمري oocyte, والنيومرس النون-cellular هي الزونة pellucida. الgranulosa cells when they arrange in the hillock shape. This is called the cumulus oophorus. You can see. This is the cumulus oophorus. A single layers are surrounded to the primary oocyte is called the corona radiata. والcorona radiata هي من ضمن البارت اللي يصير بها الاوفليوشنز with the secondary oocyte والزونة pellucida and الcorona radiata اللي هي تكون protect to the primary secondary oocyte. لا هنا بعد هي برايمري اوسايد بس. بعد لحد الان البرايمري اوسايد من صارت فيها ماتشور هسه راح تبدي شو تسوي فيها؟ ربشر. راح تجي اعتمادا على اليمن على الهرمونات تمام. اللي هي ال اتش، راح تبدي ال اتش FSH. الرابط مالتها اعلى وبالتالي حتى تسوي لنا شنو تسهل عمليه الاوفيلوشنز. واضح؟ Primordial follicle, flattened cells, ground follicles, single cuboidal, and stratified is primary follicles. follicles. When the cavity crescent shape called secondary. a secondary, and these the immatures. Any question? No. Next slide. The corpus luteum. When the secondary oocyte the evolutions remaining of the granulosa cells and the thicker interna reorganizing and forming to the temporary endocrine gland secrete to the progesterone and the estrogen that's important to the implantations and implantations of the embryo. Now, these اللي هي الجرانولوزا cells. بس هذا إذا أجيب لكم إياها without pointer in the exam. الإسئلة مالتهم راح أقول لك إياها تقولي this is the corpus luteum. Enumerate the regions of these structures. Consists granulosa. of the two parts. thick internal. خلينا نعرف من الثيكة ومن هي الجرانولوزا. والاسم مالتها راح يتغير. This is the granulosa lutein cells. راح تاخذ النيمز of the corpus luteum. This is the granulosa lutein cells. Characteristic by the hypertrophy cells. والجزء الآخر يكون هي light staining. Surrounded by the
between this fold of the granulocyte cell is called the thecal lutein cells. واضح؟ إذا هسه هي متكونة. إذا أردت أقول لك الكاركترستيك of the theca interna dark staining surrounded the granulocyte lutein cells وتكون surrounded بين اللي هي للfold of the granulocyte cells and between the granulocyte lutein cells والsmallerest cells. بينما إذا أشر لك هنا راح شو تقول لي؟ تقول لي هذه granulocyte lutein cells hypertrophy characteristic مالتها hypertrophy cells ولايت staining واثنيناتهم هم راح تكون derivative from the من جاية؟ وقت الهايبرتروفي هي جاية derivative from the granulocyte cells بينما theca interna تكون derivative theca lutein cells derivative from the theca interna. Last slide. The corpus and the when the if not fertilizations and the implantations, the corpus luteum become Corpus albicans.